So the next concept is Java tokens. Java tokens. First of all, what is an token? First of all, what is an token? The smallest part or the smallest component, we call it as a token. In the program, in the Java, the smallest components or the smallest parts, we call it as tokens. మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా బుక్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు చిన్న టోకెన్ లాగిస్తారు. టోకెన్ అంటే హౌ వి ఐడెంటిఫై ఇట్. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేమెంట్ చేశారండి, పేమెంట్ చేసినందుకు మీకు కూడా ఒక చిన్న టోకెన్ ఏదో ఇచ్చిండు. దాంతో మీరు ఏం చేస్తారు? ఎస్ హీ పెయిడ్ ద అమౌంట్ అని మిమ్మల్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూజ్ చేసేదాన్ని ఏమంటారంటే tokens under. So when we write in a Java program, it is the combination of different tokens. మనం జావా ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు అందులో అలాంటి స్మాలెస్ట్ పార్ట్స్, స్మాలెస్ట్ కాంపోనెంట్స్ we will write number of. Let's we discuss those things. The tokens are keywords, identifiers, constants or literals, variables, comments, special symbols, operators, separators. Already మనం వేరియబుల్స్, డేటా టైప్స్ డిస్కస్ చేసినాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ an keyword? What is an keyword? We are already discussed about in the Java program. We have two types of words. How many types of words? One is predefined words. Second one is predefined words means already developed into the Java. Who is the author of the Java? He already developed some words in the Java. Those words we call it as predefined words. Those words we call it as predefined words. We are calling it as those predefined words also keywords. What is a keyword? What is a keyword? For example, when we write one variable or one any word, sometimes we are unable to use or write the entire name. ప్రతి నేమ్ ని మనం కంప్లీట్ గా రాయలేము. అలాంటప్పుడు వాటికి మనం ఏమి చేస్తామంటే ఒక పర్టికులర్ వర్డ్ ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఆ వర్డ్ నే మనం ఇక్కడ కీవర్డ్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యారెక్టర్. ఓకే అండి, వి నో వాట్ ఈస్ ఎన్ క్యారెక్టర్? సింగిల్ క్యారెక్టర్. వెన్ వి గివ్ ఇన్పుట్ యాజ్ ఏ సింగిల్ క్యారెక్టర్, దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ క్యారెక్టర్. సో వి రైట్ ద క్యారెక్టర్ keyword is char. This is the keyword for character. Integer. Int is here, integer. The keyword is int. The keyword is int. So int is keyword, char is keyword. Some words we are defining the keyword. Some words already it is an keyword. For example, let's write an float. So let's write float is actual word is float. Keyword is also float. అన్నిటికీ కీవర్డ్స్ కాదు, దీదే యాక్చువల్ వర్డ్ కీవర్డ్ కూడా సేమే ఉంది. ఓకే అండి, ఆల్ కీవర్డ్స్ ఆర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కీవర్డ్స్ ఆర్ ప్రీడిఫైన్డ్ వర్డ్స్. All keywords are predefined, already developed into the program. So right now we have 52 keywords in the Java. How many? 52 keywords. మనం వర్షన్ చేంజ్ అయ్యే కొద్దిగా కీవర్డ్స్ కూడా అప్డేట్ అవుతా ఉంది. ప్రెసెంట్ అయితే మనం యూజ్ చేసి మనకున్నవి 52 కీవర్డ్స్. దోస్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్, బులియన్, బ్రేక్, బైట్, ఇలా 52 కీవర్డ్స్ ఉన్నాయండి. సో వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ చెప్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, డోంట్ యూజ్ దిస్ కీవర్డ్స్ ఇన్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫీల్డ్. ఈ కీవర్డ్స్ ని మీరు యూజర్ డిఫైన్ లో ఎక్కడా కూడా యూజ్ చేయటం పాసిబుల్ కాదు, యూజ్ చేయకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు ఆర్ డిఫైనింగ్ ద క్లాస్. మీరు క్లాస్ రాస్తున్నారు, క్లాస్ విత్ క్లాస్ నేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సార్ కెన్ ఐ రైట్ int is class name? Yes or no? Because int is an keyword. Don't use keywords at user defined place. For example, మనం వేరియబుల్ డిఫైన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. వాట్ ఇస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్? డేటా టైప్, వేరియబుల్ నేమ్. హియర్ వేరియబుల్ నేమ్ is user defined. Sir, can I write variable name is float? No, because here float is also an keyword. Okay, first of all, don't use keywords at user defined fields. And the second one is don't change any spelling mistakes.
Don't change uppercase to lower case. For example, float is a keyword. Sir, can I write float? No. String is a keyword. Sir, can I write string? No. Sir, can I write int keyword is int is here? No. We don't have any permission to change the spelling or capital to small because Java is a case-sensitive programming language, especially in the predefined or keywords. Don't change anything. If a class name is class name is user defined. Always start with capital letter. For example, when you write a small letter, it shows only warning, not an error. But when you write instead of the capital S, small s, it shows an always error, not an warning. Okay, keywords ne user defined place lo use cheyakudadu, mana elanti modifications cheyatam follow cheyakudadu. Plus keywords always syntax follow avvali. For example, when you declare an variable, what is the syntax? Data type variable name. Data type variable name. Variable name. Sir, can I write variable name with data type? No. Okay. So always keywords follows with syntaxes. Okay. So how many keywords we have? 52 keywords. So what is your work? All 52 keywords. Let's learn with spelling with pronunciation. Spellings నేర్చుకోవాలి, pronunciation నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే when you write one letter is wrong, it shows an error. ఏం చూపిస్తుంది? ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. చూడండి, నేను ఒకసారి చెప్తా. అబ్స్ట్రాక్ట్, బులియన్, బ్రేక్, బైట్, కేస్, క్యాచ్, క్యార్, క్లాస్, కాన్స్టెంట్. కాన్స్టెంట్ కీవర్డ్ is const. Continue, default, do, double, else, extends, false, final, finally, float, for, go to, assertion. Assertion. If, implements, import, instance of, int, interface, long, native, new, null, strong, package, private, protected, public, return, short, static, strict, FP. This is new word. Super, switch, this, throw, throws, transition, true, try, wide, volatile, while. ఇలా 52 keywords. ఆల్రెడీ ఇందులో మనకు ఆల్రెడీ చూసినాం. బులియన్ తెలుసు, మనకి క్యారెక్టర్ తెలుసు, బైట్ తెలుసు, క్లాస్ తెలుసు. ఓకేనా? న్యూ కీవర్డ్ వచ్చింది మనకి స్కానర్ క్లాస్ లో. ఇలా పబ్లిక్ కీవర్డ్ వచ్చింది క్లాస్ డిక్లరేషన్ లో. ఇలా కొన్ని కీవర్డ్స్ వచ్చినాయి మనకి జావా అయిపోయేలోపల. రిమైనింగ్ 52 keywords కూడా వస్తాయి. ఓకే అండి. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ ద జావా టోకెన్స్ ఇస్ ఐడెంటిఫైయర్స్. Okay, what is an identifier? To identify with the help of this one, that one we call it as identifier. For example, చూడండి, int a comma b comma c. So here a comma b comma c are variables. Which type of variables? Integer. How you know? With the help of int. So here int is, we call it as identifier. ఏమంటారండి? ఎందుకంటున్నావు? ఇవి ఏ టైప్ అనేవి మనం దేని ద్వారా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాము? ఇంటీజర్ ద్వారా ఐడెంటిఫై. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నౌ టెల్ మీ, వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? శాంపిల్. శాంపిల్ ఈజ్ an class name. Sample is an, I am calling sample is identifier. Which class it is? Sam. Which class it is? How you know? With the help of identifier. With the help of identifier. So the identifiers may be class names, variable names, data types. Okay, anything we will identify with the help of that one, we call it as identifier. Variables అయి ఉండొచ్చు, data types అయి ఉండొచ్చు, class names అయి ఉండొచ్చు, method names అయి ఉండొచ్చు.
ఆబ్జెక్ట్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఎనీ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. ఓకే అండి, దోస్ ఆర్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఐడెంటిఫైయర్స్ used to identification process. Identifiers in Java are names that identify elements such as classes, variables, methods, ఇంకా ఉన్నాయండి objects, anything. In other words, an identifier is one that for naming variables, user-defined methods, classes, objects, parameters, labels, packages, interfaces. మనం ఇప్పుడు ఒక ప్యాకేజ్ రాసినాం. సో విచ్ ప్యాకేజ్ ఇట్ ఈస్ an, for example, so which package it is in data. Here data types is identifier. Which class it is? It is also identifier. Which variable we are using here? X is identifier. Here X is identifier. So any user defined, we call it as identifier. For example, can be short names X, Y, age, sum, total, value. For example, student, main, length, breadth, number 1, number 2, number, area. These all are identifiers. Okay. So in the identifiers we have either methods, class, objects, parameters and variables, labels, packages. These all are user defined. These all are user defined. When you go with an user defined, you must follow the rules. For example, class name is an user defined, must follow the rules. Variable is user defined, must follow the rules. Method is user defined, follow the rules. Object is user defined, follow the rules. So these all are identifiers. So there is no specific rule for identifier. Identifier కి స్పెసిఫిక్ రూల్ ఏ లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు హియర్ వాట్ ఈస్ ఎన్ శాంపుల్ క్లాస్ నేమ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఐడెంటిఫైర్. ఈ క్లాస్ నేమ్ కి ఏదైతే రూల్స్ ఉన్నాయో అవే ఐడెంటిఫైర్ రూల్. ఇక్కడ వెన్ ఐ డిక్లేర్ ద వేరియబుల్ ఈజ్ యూజర్ డిఫైన్, వీ హ్యావ్ రూల్స్ కదా. ద సేమ్ రూల్స్ ఏపీసీని మనం ఏమని కాల్ చేయొచ్చు? ఐడెంటిఫైర్ అని కాల్. వాట్ ఆర్ ద కామన్ రూల్స్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ ఆల్ఫాబెట్. దేనికైనా కూడా ఫస్ట్ రూల్ ఏంటంటే ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ ఆల్ఫాబెట్. డోంట్ స్టార్ట్ డిజిట్. దేంతో స్టార్ట్ కావద్దు? డిజిట్స్ తోటి స్టార్ట్ అవ్వదు. డోంట్ స్టార్ట్ విత్ స్పెషల్ సింబల్. స్పెషల్ సింబల్ తో గానీ డిజిట్ తో గానీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయదు. డోంట్ గివ్ ఎనీ స్పేస్. దీన్ని ఏమంటారంటే వైట్ స్పేస్ అంటారు. ఏమీ లేకుండా స్పేస్ ఇస్తే దాన్ని ఏమంటారండి? వైట్ స్పేస్ అంటారు. Don't give any white space. Don't use any, ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా మనం, keywords as a identifier. Keywords ని యూజ్ చేయొద్దు. వర్డ్ కి వర్డ్ కి మధ్య స్పేస్ ఇవ్వద్దు. స్మాలర్ డిజిట్ తోటి స్టార్ట్ చేయొద్దు. స్పెషల్ సింబల్ తో కూడా స్టార్ట్ చేయొద్దు. ఇవి మేజర్ రూల్స్. Don't use any keywords at user defined place. కీవర్డ్స్ వేటిని కూడా యూజర్ డిఫైన్ ప్లేస్ లో ఇవి వెన్ యూ యూజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దీస్ ఆల్ ఇట్ షోస్ యాన్ వార్నింగ్, సారీ ఎర్రర్. మీరు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈ ప్లేస్ లో ఇవి యూజ్ చేస్తే మీకు ఏం చూపిస్తుంది అండి? ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, నాట్ యాన్ వార్నింగ్. ఆల్ఫాబెట్, ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ ఆల్ఫాబెట్. సో యూ హ్యావ్ యాన్ కన్ఫ్యూజన్ విత్, సారీ ఇట్ ఈస్ యాన్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్, because it is the case in capital or small. According to rules, for example, class name starts with capital letter. If you are using small, it shows only warning. Variable is a small letter. If you start with capital, it shows again warning. So capital letter, small letter ki పెద్ద ఇష్యూ లేదు, యూజర్ డిఫైన్. అది దాని రూల్ యాక్చువల్ క్యాపిటల్ అయి మీరు స్మాల్ రాస్తే వార్నింగ్ చూపిస్తుంది అంతే. బట్ దాని ప్లేస్ లో మీరు అదర్ దాన్ దీస్ థింగ్స్ చూపిస్తే ఏం చూపిస్తుంది? ఓకే అండి. సో యాజ్ ఏ డెవలపర్ సీరియస్ గా వార్నింగ్ ని కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం స్టార్ట్ విత్ లెటర్, స్టూడెంట్, రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్, ఇట్ కెనాట్ బి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, నో లిమిట్ ద లెంత్. లెంత్ కూడా ఏముండదండి.
valid identifier. Student name is valid identifier. ఇది వ్యాలిడ్, ఇది ఇన్వాలిడ్. ఎందుకు ఇన్వాలిడ్ చెప్పండి. ఎస్, ఇక్కడ వైట్ స్పేస్ ఉంది కదా, స్పేస్ నాట్ అలౌడ్. క్యాపిటల్ లెటర్ ఈజ్ ఆల్సో అలౌడ్. సో STU name allowed. Why it is an invalid? Don't use any special symbols. Underscore is accepted. Okay. Dollar is also accepted. Normally ఇది some criteria లోనే ఉంటది, బట్ మీరు మాత్రం ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ ఆల్ఫాబెట్ అని చెక్ చేస్తారు. ఇవి కొన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే. సో వెన్ యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, యూ వాంట్ టు రైట్ STU name. This is the white space, right? Does not accept white space. But you want two words. Divide with underscore. Divide with underscore. Okay. 1, 2, 3 student is not valid. But don't use the digit at the starting position. You can use after first letter. First letter tarvata meeru raskovachu. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ శాంపిల్ 1, 2, 3 రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ శాంపిల్ 1, 2, 3 కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 1, 2, 3 శాంపిల్ రాయదు. అర్థమైనా? సో దీస్ ఆర్ ద ఐడెంటిఫైర్ రూల్. సార్ గివ్ మీ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ అంటే, మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ లో రాసిన ప్యాకేజ్ నేమ్ ఐడెంటిఫైర్ అంటే, క్లాస్ నేమ్ ఐడెంటిఫైర్, ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసిన వేరియబుల్ కూడా ఐడెంటిఫైర్. రేపు మెథడ్ డిక్లేర్ చేస్తే మెథడ్ కూడా ఏమంటారు? ఐడెంటిఫైర్ అండి. ఓకే. So the one more concept in Java keyword, sorry, Java tokens. Java tokens lo keywords, identifiers. The third one is constant. What is an constant? Normally మీరు చెప్పండి, what is an constant? What is an constant? Which value is yes, unchanged. Let's we call it as unchanged or permanent. We call it as constant. ఏ వాల్యూ అయితే చూడాలి, ఏ వాల్యూ అయితే అన్చేంజ్డ్ ఆర్ పర్మనెంట్ ఉంటుందో దట్ వన్ we call it as constant. Okay అండి, that one we call it as constant. For example, you are writing the exam, the total marks of your exam is 100. The pass marks of your exam is 35. For example, ఒక బ్రాంచ్ లో ఒక గ్రూప్ లో 60 మెంబర్స్ కి అలౌడ్ ఉన్నది. కాన్స్టెంట్ ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ థింగ్ ఉందనుకో, దాన్ని ఏమంటారు? కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ అంటారు. నార్మల్ గా మీకు మ్యాథ్స్ లో పై వాల్యూ తెలుసా? పై. So what is the pi value? 20/7. Let's we write 3.146 or 7. 16, 1416 something like that. Believe when you use anywhere in the pi, the value is constant. The value is fixed. This fixed value we call it as constant. For example, how to declare the constant value in the program? ప్రోగ్రామ్ లో మనం కాన్స్టెంట్ వాల్యూని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఫ్లోట్ పై is equals to 3.14. Now tell me, is it valid or invalid? Valid. What is the float? Float is data type. What is pi? Variable. What is the 3.14? Value. What is f? Float value. F అనేది the compiler identifies, yes, it is float value with the help of f. It is valid or not? Valid. Okay. So it is not a constant value. We are able to modify it. దీన్ని మనం మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే,
So always write Java program in a main method. What is the main method? Public static void main. Don't write always public static void main. Use the shortcut is main control plus space. Public static void. For example, you valid invalid. Valid. Okay, let's we print it. It prints an which value? High value. There is no doubt at all. Okay. For example, I want to change this value. Pi is equals to 3.15 F. Any error? It prints an 3.15. But this value is constant. How we make this value is constant? With the help of final keyword. With the help of final keyword. When you use a final keyword, that మనం చూసిన final keyword, it converts this value to constant. చూడండి, it shows you an error. What is the error? చూడండి, the final local variable pi cannot be assigned. It must be blank and not using any component assigned. అర్థమైనా? This is the error. The final local variable pi cannot be assigned. When you remove the final keyword, you're able to modify it. Okay, so this value is permanent. No one change it. That time we are using which keyword? Final keyword. So when you use the final keyword, this value we call it as permanent, constant. Permanent or constant value. For example, we have here in this class nearly 20 members. The all 20 members class name is core Java. అందరూ core Java class కదా. I make it that core Java variable is constant. No one can change it. For example, we have a variable student name. Can I make it constant? Yes or no? No. ఒకవేళ మారిస్తే ఏమవుతుంది? మనోడి పేరే అందరికి వస్తుంది. నువ్వు మళ్ళీ ఇట్లా మార్చడానికి ట్రై చేస్తే ఏం చూపిస్తుంది? సేమ్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. అంటే విచ్ వాల్యూ ఈజ్ ఫిక్స్డ్, విచ్ వాల్యూ ఈజ్ unable to change or no need to change others. వేరే వాళ్ళు ఎవరు చేంజ్ చేయొద్దు అనుకుంటే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఆ వర్డ్ని కాన్స్టెంట్ వర్డ్ గా చేంజ్ చేయాలి. ఎలా చేంజ్ చేస్తుంది సార్ అంటే విత్ ద సింపుల్ ట్రిక్ ఈజ్ ఫైనల్ కీవర్డ్. విత్ ద సింపుల్ ట్రిక్ ఈజ్ ఫైనల్ కీవర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, int stu underscore pass valid or invalid? What is the pass mark? 35. It is not a constant value. Sometime one more member came to here and they change 30. Is it possible or not? Which one now considered? 30 value. ఎందుకంటే చేంజ్ చేసిన వాల్యూని లాస్ట్ వాల్యూని కన్సిడర్ చేస్తుంది కదా. నువ్వు వచ్చి 35 30 చేసుకున్నావు. చేసుకోవచ్చా సార్ అంటే వితౌట్ కాన్స్టెంట్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్. బట్ చేయొద్దు. It is fixed value. Then fix the final. Fix the final. If you fix the final keyword, someone is trying to modify it. Again, it shows here the same error because it is a constant value. ఎందుకంటే అది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కాబట్టి. క్లియర్? అదేనా? Constant. So mainly we have
4 types of constants. Integer value, integer constant, float, character, string. ఇంటీజర్ వాల్యూని కాన్స్టెంట్ చేస్తే ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్ అంటారు. ఫ్లోట్ వాల్యూని కాన్స్టెంట్ చేస్తే ఫ్లోట్ వాల్యూ అంటారు. స్ట్రింగ్ వాల్యూని కాన్స్టెంట్ చేస్తే స్ట్రింగ్ వాల్యూ అంటారు. క్యారెక్టర్ వాల్యూని కాన్స్టెంట్ చేస్తే క్యారెక్టర్. ఎలా చేస్తారు సార్ అంటే చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటీజర్ when you write pass marks is 35. పాస్ మార్క్స్ 35 రాసింది అనుకోండి. ఈ 35 ఏమంటున్నాం మనం? 35 రాసింది. 35 అనేది ఏ వాల్యూ అండి ఇది? సో ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్. 5 వాల్యూ 3.14 రాసింది. దీన్ని ఏమంటారు? ఫ్లోట్ ఆర్ డబుల్ పాయింట్ వాల్యూస్. స్ట్రింగ్ చెప్పినాం కదా, కోర్స్ నేమ్, కాలేజ్ నేమ్, స్టూడెంట్ నేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హూ ఈజ్ అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. కెన్ యూ మేక్ చేంజ్? మీరు ఏమైనా చేంజ్ చేస్తారా? చేంజ్ చేయలేదు. వాట్ ఈస్ క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్? జెండర్, మేల్ ఆర్ ఫీమేల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉమెన్స్ కాలేజ్ ఉంది అనుకోండి, షల్ వి మేక్ ఇట్ ద జెండర్ ఫీమేల్ ఈజ్ ఎఫ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఈ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి సార్ అంటే, ఆ వాల్యూని ఎవరైనా ట్రై చేయడానికి పోతే అక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఓకే అండి, మీరు ఎవరైనా దీనికి అప్లై చేసుకోవడానికి పోయి ఎఫ్ ప్లేస్ లో ఎం అని చెక్ చేసి పోతే అది ఏం చూపిస్తుంది? ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. అప్పుడు మనకి ఏం అర్థం కావాలి? ఓహో, ఇది ఓన్లీ ఫీమేల్స్ ఉమెన్స్ కాలేజ్ అని అప్పుడు మనకి విషయం అర్థం కావాలి. ఈ వాల్యూని మనం చేంజ్ చేయడం పాసిబుల్ కాదు. ఇంటీజర్ వాల్యూని ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్ అంటారు, ఫ్లోట్ వాల్యూని ఫ్లోట్ కాన్స్టెంట్ అంటారు, డెసిమల్ కాన్స్టెంట్, సింగిల్ క్యారెక్టర్, స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్. ఇంటీజర్ లో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, డెసిమల్, ఆక్టాల్, హెక్సాడెసిమల్, ఇవి నెంబర్స్. రియల్, ఫ్లోట్, స్ట్రింగ్. ఇంటీజర్, రియల్, క్యారెక్టర్, స్ట్రింగ్. సో ద సేమ్ constant values we call it as one more name is literals. Literal means fixed value. Literal means fixed value. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ int variable equals to 20. ఇక్కడ ఈ 20ని ఏమంటారంటే లిటరల్ వాల్యూ అంటారు. 20ని ఏమంటారండి? లిటరల్ వాల్యూ. మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేసిన ఈ 3.14 ఏమంటారు? లిటరల్ అంటారు. లిటరల్ వాల్యూ. లిటరల్ అన్నా కాన్స్టెంట్ అన్నా సేమ్. కాన్స్టెంట్ అంటే ఫిక్స్డ్ వాల్యూ, లిటరల్ అన్నా కూడా ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. ఓకేనా? ఇక్కడ ఈ వేరియబుల్ ని కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ అనొచ్చు, ఈ వాల్యూని కూడా కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అనొచ్చు. అర్థమైందండి? వాల్యూని కాన్స్టెంట్ వాల్యూ నుంచి వేరియబుల్ ని, ఈ వాల్యూని ఇక్కడ మనం ఏమని కాల్ చేస్తామంటే లిటరల్ అంటారు. ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ విచ్ కెన్ బి అసైన్ టు ద వేరియబుల్ ఈజ్ కాల్డ్ లిటరల్. ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ కి మనం కాన్స్టెంట్ వాల్యూని అసైన్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు మనం ఇక్కడ? లిటరల్. హియర్ int is the data type, where is variable name, and 20 is the literal or constant. ఏదైనా ఒకటి, both are same. Sometimes they are asking as a literal, sometimes they are calling as a constant. Both meaning is same. Sir, how many types of literals అంటే same. Integer లో మనకి as usually plain numbers, point values, boolean numbers, character values, string, boolean, integer, string, character. Any doubt? Constants and literals lo kada. What is a constant? Which value is fixed? That one we call it as a constant or literal. How we make it normal value or normal variable into constant variable or value? How? With the help of final keyword. Normal value మన constant value ఎలా మారుస్తామంటే with the help of final keyword. When you use a final keyword, you are unable to modify the value. అంటే you are unable to modify the value కాదు, unable to change the value. అంటే డిఫరెంట్ టైమ్స్ మీరు దాన్ని అసైన్ చేయరు. ఇప్పుడు ఇక్కడ కావాలంటే మీరు ఇక్కడ మార్చుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీరు డిఫరెంట్ వాల్యూని ఇన్పుట్ చేయడానికి పాసిబుల్ కాదు. ఈ 1.5 కావాలంటే ఇక్కడ మార్చుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హూ ఈజ్ అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే నరేంద్ర మోడీ అని చెప్తున్నారు, అవునా? ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ లో వేరే వాళ్ళు పోతే దీన్ని మాడిఫై చేయొచ్చు, చేయకూడదు?
ఎవరు మాడిఫై చేయొచ్చు కాన్స్టెంట్ వాల్యూని? హూ ఈస్ ద డెవలపర్, హూ ఈస్ ద అదర్ కెన్ మాడిఫై ఇట్, అదర్స్ అనేబుల్ టు మాడిఫై. అర్థమైందండి? నేను ఇప్పుడు 35కి పాస్ మార్క్స్ అని పెట్టా. మీకు ఐడియా ఉంది కదా, ఇంటర్మీడియట్ లో ఏదో కొన్ని గ్రూప్స్ కి 27, 25, 21 కూడా ఉంటాయి కదా. మరి 35 అన్నప్పుడు దీన్ని మనం మాడిఫై చేయలేం కదా. ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ ఉంటే అన్ని 35కి ఉండవు కదా. అంటే మనం ఎవరైతే ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ వాడు మార్చుకోవచ్చు, అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ మార్చడానికి పాసిబుల్ ఉండదు. నువ్వు స్టూడెంట్వి, యాజ్ ఏ స్టూడెంట్ నువ్వు పాస్ మార్క్స్ మార్చుకోలేవు. ఎందుకు మార్చుకోలేవు? నేను కాన్స్టిట్యూట్ చేశాను. యాజ్ ఏ లెక్చరర్ నేను మార్చొచ్చు. నేను ఈరోజు ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ 50 మార్క్స్ పెట్టానండి. నువ్వు పోయి సార్ దీన్ని నేను 15 40 చేస్తా అంటే పాసిబుల్ అయితే లేదు. నేను చేయొచ్చు, ఈ 15 40 చేయొచ్చు, లేదంటే 60 చేయొచ్చు. నేను మోడిఫికేషన్ చేయొచ్చు, మీరు చేయకూడదు. అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ అనేబుల్ టు modify or change. That one we call it as constant or literal. The next one is variable. Okay? What is a variable? Variable is a container. Variable is a container. It holds the address of value or address of the variable. ఆ వేరియబుల్ యొక్క అడ్రస్ లో ఆ వాల్యూని స్టోర్ చేస్తుంది అనుకున్నాం కదా. సో హౌ ద వాల్యూస్ ఆర్ చేంజ్, as the values are stored? What is this one? Yes, memory bus or memory blocks అంటారు. ఈచ్ ఇండివిజువల్ బ్లాక్స్ స్టోర్డ్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ. ప్రతి బ్లాక్ లో కూడా మనకి ఎప్పుడు ఒకటే వాల్యూ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఈ వాల్యూకి మన దగ్గర 3 థింగ్స్ ఉంటాయి అని చెప్తున్నా. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అడ్రస్, ఇండెక్స్, నేమ్. అడ్రస్ ఉంటుంది, ఇండెక్స్ ఉంటుంది, నేమ్. అడ్రస్ అనేది ఎప్పుడైతే ఇది మెమరీ బ్లాక్స్ డివైడ్ చేసుకుంటుందో అప్పుడే జనరేట్ చేసుకుంటుంది, మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇండెక్స్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ జీరోస్, ఆల్వేస్ ఎండ్ విత్ n-1. ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ మనం ఇచ్చుకోవచ్చు, యూజర్ డిఫైన్ నేమ్ ఇచ్చుకుంటే ఆ నేమ్ అంటే ఇక్కడ ఒక వాల్యూ స్టోర్ అవుతుందంటే ఈ వాల్యూ నేమ్ ని బేస్ చేసుకొని, దాని ఇండెక్స్ వాల్యూని, దాని అడ్రస్ ని బేస్ చేసుకొని స్టోర్ అయి ఉంటుంది. కంపైలర్ కూడా ఈ 3 వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకుని ఈ వాల్యూ అనేది పిక్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎక్కడ స్టోర్ అయ్యింది అంటే మెమరీ యొక్క అడ్రస్ లో ఉంటారు. A variable is a container which holds the value while the Java program is executed. A variable is sent with a name. Always variable అనేది ఎలా అసైన్ చేస్తాం మనం? డేటా టైప్ తోటి. డేటా టైప్ వేరియబుల్ నేమ్ is equals to వాల్యూ. స్టాటిక్ వేరియబుల్, డైనమిక్ వేరియబుల్ ఎలా కావాలంటే అలా మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఇక్కడ వేరియబుల్స్ లో టూ పార్ట్స్ ఉంటాయండి. వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, ఇనిషియలైజేషన్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, డిక్లరేషన్ వేరే, ఇనిషియలైజేషన్. వెన్ యూ రైట్ ఇంట్ ఏ, డిక్లరేషన్. వెన్ యూ రైట్ ఇంట్ ఏ is equals to 10, ఇనిషియలైజేషన్. దీన్ని ఇనిషియలైజ్ చేయటం అంటారు, దీన్ని డిక్లేర్ చేయటం అంటారు. ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి మనకు 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి, స్టాటిక్ మెథడ్, డైనమిక్ మెథడ్. స్టాటిక్ మెథడ్ అంటే ఇన్సైడ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇట్ ఈస్ ద పర్మనెంట్. డైనమిక్ మెథడ్ అంటే ఎట్ రన్ టైమ్ బై యూజింగ్ స్కానర్ క్లాస్. By using scanner class. Understood? Any doubt? Okay. So rules కూడా already discuss చేసింది కదా. What is the scope of variable? How many types of the variables? We are using the variables in 2 ways, 2 scopes. One is local variable, second one is global variable. Local variable, global. What is local? What is global? మనం ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ ని డిఫైన్ చేస్తున్నప్పుడు చూడండి, ఇన్సైడ్ మెయిన్ మెథడ్. ఇప్పుడు ఇది మెయిన్ మెథడ్ కదా, ఈ లోపల రాసిన స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎక్కడ రాసినామంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇన్సైడ్ మెయిన్ మెథడ్ అంటారు. దీన్ని ఇన్సైడ్ మెయిన్ మెథడ్ అంటారు. ఒకవేళ ఇక్కడ రాస్తే దీన్ని ఏమంటారంటే, ఇక్కడ రాస్తే అవుట్ సైడ్ మెయిన్ మెథడ్ అంటారు. ఈ మెయిన్ మెథడ్ ఓపెన్ లో రాస్తే ఇన్సైడ్ మెయిన్ మెథడ్ అంటారు, మెయిన్ మెథడ్ బయట రాస్తే ఉంటారు అవుట్ సైడ్ మెయిన్ మెథడ్. ఇది ప్యాకేజ్, ఇది ప్యాకేజ్ కాదు. ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ ని మెయిన్ మెథడ్ లోపల డిఫైన్ చేయొచ్చు, మెయిన్ మెథడ్ బయట కూడా డిఫైన్ చేస్తారు. మెయిన్ మెథడ్ లోపల డిఫైన్ చేస్తే లోకల్ వేరియబుల్ అంటారు, బయట డిఫైన్ చేస్తే గ్లోబల్ వేరియబుల్. లోకల్ వేరియబుల్ యూసేజ్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్స్, ఒక్కసారి యూజ్ చేసుకోవాలి, రెండోసారి యూజ్ చేస్తే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది.
Global variable usage is multiple times. మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నారండి, ఇందులో స్టూడెంట్ 1 డీటెయిల్స్ రాశారు, ఇది ఒక బ్లాక్. స్టూడెంట్ 2 డీటెయిల్స్ రాశారు, ఇది ఒక బ్లాక్. స్టూడెంట్ 3 డీటెయిల్స్ రాస్తున్నారు, ఇది ఒక బ్లాక్. ఇలా ఎన్ని రాస్తున్నారు? 50 రాస్తున్నారు. ఈ స్టూడెంట్ 1 లో మీకు ఏమేమి వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? హాల్ టికెట్ నెంబర్, కాలేజ్ నేమ్, గ్రూప్, పాస్ మార్క్స్, మొబైల్ నెంబర్, ఇలా అందరికీ ఉన్నాయి. మొత్తం 10 వేరియబుల్స్. ఇందులో నేను కాలేజ్ నేమ్ అనేది కామన్ వేరియబుల్. When you declare in the inside main method, you are unable to reuse the same one student 2. Again, you write the student name is also same college. Sir, I want to make it is a static and permanent. Or I can use multiple times. ఇక్కడ మీరు ఈ కాలేజ్ నేమ్ అనేది సెకండ్ టైం యూజ్ చేస్తే అది ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడ రాస్తున్నారు? ఇన్సైడ్ మెయిన్ మెథడ్ లో రాస్తున్నారు. ఇన్సైడ్ మెయిన్ మెథడ్ లో రాస్తే ఏం చూపిస్తే? ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. I want to use the college name is multiple times, then make it as outside main. That is a global variable. Global variable లో కూడా మీరు స్టాటిక్ డైనమిక్. గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఆల్వేస్ స్టాటిక్ బికాస్ గ్లోబల్ ఈజ్ పర్మనెంట్. మీరు ఎందుకు గ్లోబల్ లో డిఫైన్ చేస్తున్నారు? ఈ 50 మెంబర్స్ కి ఒకటే నేమ్ కాబట్టి, అది పర్మనెంట్ నేమ్ కాబట్టి. పర్మనెంట్ అంటే స్టాటిక్. అదేనా? ఇన్సైడ్ మెయిన్ మెథడ్ రాస్తేనేమో లోకల్ వేరియబుల్, అవుట్ సైడ్ మెయిన్ మెథడ్ రాస్తేనేమో గ్లోబల్. గ్లోబల్ వేరియబుల్ వాల్యూస్ ఆర్ పర్మనెంట్ వాల్యూస్. ఓకే అండి, వీ కెన్ యూజ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. లోకల్ వేరియబుల్ వాల్యూస్ ఆర్ సింగిల్ యూసేజ్, ఒకసారి యూజ్ చేస్తాం. ఇవి మనకి ఎక్కడ తెలుస్తుందంటే, రేపు మనకి కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ కండిషన్ కానీ, స్విచ్ కండిషన్ కానీ, లూప్ కానీ ఉంటుంది. అక్కడ బ్లాక్స్ రాస్తాయి. ఇక్కడ మనం బ్లాక్స్ రాయట్లేదు. స్విచ్ లో కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ 3 అని నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ రాస్తాయి. ఆ బ్లాక్ లో ఎవరి బ్లాక్ లో ఒకటే వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. దాన్ని మనం గ్లోబల్ చేస్తే ఎర్రర్ చూపించదు. దాన్ని మనం గ్లోబల్ చేస్తే ఎర్రర్ చూపించదు. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ చూపించిన. ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ చూపిస్తా. ఇది క్లాస్ అండి, ఇది మెయిన్ మెథడ్ అండి, ఇది కండిషన్, స్విచ్ కండిషన్. ఈ కండిషన్ మన కండిషన్స్ రాసినప్పుడు కండిషన్ లోపల రాస్తే లోకల్ వేరియబుల్, కండిషన్ బయట రాస్తే గ్లోబల్ వేరియబుల్. ఇప్పుడు మనం రాసే ప్రోగ్రామ్స్ కి ఏమైనా కండిషన్స్ రాస్తున్నామా? మెయిన్ మెథడే కదా. ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్ లోపల రాస్తే లోకల్ వేరియబుల్, బయట రాస్తే గ్లోబల్ వేరియబుల్. ఇక్కడ మనం కండిషన్ రాస్తున్నాం కాబట్టి కండిషన్ లోపల రాస్తే లోకల్ వేరియబుల్, బయట రాస్తే కండిషన్ లోపల రాస్తే లోకల్ వేరియబుల్, బయట రాస్తే లోకల్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్స్, గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఈజ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఎలా సార్ అంటే చూడండి, చూడండి నేను ఏ ప్రోగ్రామ్ రాస్తానంటే క్యాలిక్యులేటర్ అనే ప్రోగ్రామ్ రాస్తానండి.
ఇక్కడ C cannot be resolved to a ఇది స్విచ్ కండిషన్ అండి. ఈ స్విచ్ కండిషన్ లో నేను ఏం చేస్తున్నా, C is equals to a plus b చేస్తాను. అవునా, a అనే వేరియబుల్ b అనే వేరియబుల్. ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నా, C is equals to a minus b చేస్తాను. C is equals to a into b, C is equals to a by b, C is equal to a modular division by b. అవునా, చూడండి, I am writing here C is equal to a plus b, C is equal to a minus b. When you run this program, it shows you an error. ఏం చూపిస్తుంది, C cannot be resolved type a variable అని చూపిస్తుంది. ఎక్కడ చూపిస్తుంది ఎర్రర్ మనకి, ఎందుకు చూపిస్తుంది, ఈ C అనే వేరియబుల్ ని నువ్వు మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది డూప్లికేషన్ చూపిస్తుంది అని చూపిస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ వన్, లెట్స్ మేక్ ఇట్ C1. ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చిందా, ఇదేమో C అనే వేరియబుల్, మీరు C1 అని ఎందుకు ఇస్తారు, D అని ఎర్రర్ అంటే ఈ C అనే వేరియబుల్ మళ్ళీ యూజ్ చేస్తున్నా కాబట్టి డూప్లికేట్ చూపిస్తుంది, అదే ఎర్రర్ చూపిస్తున్నా. ఇప్పుడు ఈ C ప్లేస్ లో నువ్వు ఇక్కడ ఈ యూజ్ చేస్తే ఏమైనా ఎర్రర్ చూపిస్తుందా, చూపిస్తుంది కదా, డిఫైన్ చేసి ఏమైనా ఎర్రర్ చూపిస్తుందా, మళ్ళీ ఇక్కడ C దగ్గర చూపిస్తుందా, ఎందుకు, C అనేది మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్. మరి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మరి నేను AB కూడా మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నా కదా, C అన్నప్పుడు AB కూడా అదే కదండి. నేను ఇక్కడ ఏమి C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F మైనస్ G అని చూడట్లేగా, ఇక్కడ A ప్లస్ B సేమ్ వేరియబుల్స్, A మైనస్ B సేమ్. మరి అదేంటప్పుడు ఇక్కడ C కూడా నాకు సేమ్ వేరియబుల్ వస్తే ఎందుకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, అదే యూసేజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్. నేను ఇక్కడ A కామా B వేరియబుల్ ని గ్లోబల్ వేరియబుల్ లాగా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద కండిషన్ లో డిఫైన్ చేశాను. నేను ఈ C అనే వేరియబుల్ మాత్రం కండిషన్ లో డిఫైన్ చేశాను. సో వెన్ యూ రైట్ an లోకల్ వేరియబుల్, ఇట్ యూసేజ్ ఇస్ ఓన్లీ వన్స్. ఒకసారి యూజ్ చేసుకోవాలి, రిపీటెడ్ గా యూజ్ చేయడం పాసిబుల్ అవ్వదు. ఈ A కామా B అనే వేరియబుల్స్ ని మనం అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మెథడ్ లో రాసినాం కాబట్టి వీటిని మనం ఏం చేయొచ్చు, మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Sir, what is the solution ante, the first solution is let's make it C is also global variable. Otherwise, let's use another variable. ఒకటి C ని కూడా గ్లోబల్ వేరియబుల్ చేయొచ్చు, లేదంటే C ప్లేస్ లో డిఫరెంట్ వేరియబుల్ చేయొచ్చు. డిఫరెంట్ వేరియబుల్ చేస్తే ఇప్పుడు C లోకల్ వేరియబుల్, D కూడా ఏంటి, లోకల్ వేరియబుల్. When you use again D, it shows again error because D is a local variable, it uses is only once. To solve this one, I make it int C. C ని కూడా నేను ఏం చేస్తానండి, గ్లోబల్ వేరియబుల్ లో డిఫైన్ చేస్తాను. When you make it, it is the global. Any error? No error. అర్థమైందా? సో లోకల్ వేరియబుల్ ఈసేజ్ సింగిల్, గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఈసేజ్ మల్టిపుల్. ఇప్పుడు నేను ఈ గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఏబిసిని ఎనీ టైమ్స్, మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అదే, సో వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ వేరియబుల్, లోకల్ అండ్ గ్లోబల్. లోకల్ అండ్ గ్లోబల్. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ వీ హ్యావ్, 3 టైప్స్ అండి. హౌ మెనీ టైప్స్, లోకల్ వేరియబుల్, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్, స్టాటిక్ వేరియబుల్. లోకల్, ఇన్స్టెన్స్, స్టాటిక్. Local variable inside the main method or inside the condition. Instance or static variables, we call it as global variables. Okay? Instance or static variables, we call it as global variables. And once again, it is a global variable. You can
When you declare inside the main method, int a is equals to 10, int a is equals to 10. This one we call it as which variable and because yes, you are declaring this variable in inside main method. Local variable a is equals to, what is the a value? Local variable entandi 10. When you declare outside of the main method, inside class, int b is equals to 20. Int b is equals to 20. This variable we call it as global variable. First of all, what is this one? Outside of the class rase వాటిని ఏమంటారంటే outside of the global variable. ఈ global variable మనకి two types అనుకున్నాం కదా. What are the two types? Instance variable, static variable. For example, I am making here int c is equals to 30. Now, first of all, these b and c both variables are global variable. Both are global variable. In this global, which one is static, which one is instance? Which variable we are using the static keyword, that one we call it as static keyword. దీనికి static keyword రాసినాం కాబట్టి దీన్ని ఏ వేరియబుల్ అంటారు? గ్లోబల్ లో స్టాటిక్. దీనికి రాయలేదు కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామండి? ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్. దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం? స్టాటిక్ వేరియబుల్. ఓకే అండి. సో ఇక్కడ థింగ్ ఏంటంటే వేరియబుల్ ని డిఫైన్ చేసినాం. హౌ వి యూజ్ ఇట్, ఎలా యూజ్ చేయాలి? ఇట్ ఈస్ ఎ లోకల్ వేరియబుల్, యూ కెన్ కాల్ దిస్ వేరియబుల్ డైరెక్ట్లీ. అది లోకల్ వేరియబుల్ అయితే మీరు దాన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు? డైరెక్ట్ గా ఏ అని కాల్ చేస్తే ఏ కాల్ అవుతుంది, డైరెక్ట్ గా మనకు అవుట్పుట్ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది. మరి వాట్ అబౌట్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్? Let's see. I am calling the local variable is also same as this. Direct call చేస్తాం. కాల్ చేస్తే ఏమొస్తుందండి? Cannot make a static reference to the non-static field. వీటిని గ్లోబల్ వేరియబుల్స్, స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అంటే వీటిని ఏమంటారంటే నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అంటారు. లోకల్ వేరియబుల్స్ ఏమంటారంటే మనకి మెథడ్స్ లో కూడా వస్తాయి. స్టాటిక్ మెథడ్, నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ అని వస్తాయి. నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ని, నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని డైరెక్ట్ కాల్ చేయొచ్చు, స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని కాల్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ని ఎలా కాల్ చేయాలి, స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని ఎలా కాల్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్, you need to call with the help of object creation. ఎలా కాల్ చేయాలండి? ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి కాల్ చేసుకోవాలి. ఇన్స్టెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయడానికి సింటాక్స్ ఏంటండి చెప్పండి? క్లాస్ నేమ్, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ is equals to న్యూ. చదవాలి, అందరూ చదవాలి, చదివి వస్తుంది. Class name, object name equal to new class. What is my class name here? Object name మన ఇష్టం కదా. నేను obj is equals to new same class. This one we call it as object creation. ఏమంటారు దీన్ని? ఈ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా నేను ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ని కాల్ చేస్తాను. ఎలా? వాట్ ఈస్ మై ఆబ్జెక్ట్? obj dot b. When you call this one, what is this one? Object. What is this object variable? Instance variable.
instance variable b is equals to this one. Instance variable b is equals to instance variable ఎలా కాల్ చేశానండి నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ద్వారా కాల్ చేశాను. మరి వాట్ అబౌట్ స్టాటిక్ వేరియబుల్? స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని we can call it directly through క్లాస్ నేమ్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా, అదే స్టాటిక్ వేరియబుల్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ క్లాస్ నేమ్ ద్వారా కాల్ చేసుకోవచ్చు. డాట్ సి ఈజీ అని విచ్ వేరియబుల్ గ్లోబల్ లోనే స్టాటిక్ వేరియబుల్. మేక్ ఇట్ హియర్ static variable c is equals to local variable 10 instance variable static. ఈ ఇన్స్టాన్స్ ఈ రెండు వేరియబుల్స్ ని మనం ఏమని కాల్ చేస్తున్నామండి, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అని కాల్ చేస్తున్నాం కదా. ఇట్లా ఇక్కడ LCRM స్టేట్మెంట్ వేరియబుల్స్ you run it. ఇది లోకల్ వేరియబుల్, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ లో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. అర్థమైందా? ఇవి మనకి మళ్ళీ కొంచెం మెథడ్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వస్తుంది, నేను అక్కడ అడుగుతా మీరు చెప్పాలి నాకు. స్ట్రింగ్స్ లో కూడా వస్తుంది. సరే, ఇన్సైడ్ మెయిన్ మెథడ్ లోకల్ వేరియబుల్. లోకల్ వేరియబుల్ వీఆర్ ఏబుల్ టు కాల్ డైరెక్ట్లీ. క్లియర్? అవుట్ సైడ్ మెయిన్ మెథడ్ ఇన్సైడ్ క్లాస్. మెయిన్ మెథడ్ బయట, క్లాస్ లోపల. మెయిన్ మెథడ్ బయట, క్లాస్ లోపల రాస్తే దాన్ని ఏమంటారు, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ టూ టైప్స్, స్టాటిక్, ఇన్స్టాన్స్. ఏది స్టాటిక్ ఏది ఇన్స్టాన్స్ ఎలా తెలుస్తుంది? స్టాటిక్ కీవర్డ్ ఉంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్, లేకపోతే అది ఇన్స్టాన్స్. లేకుండా అది ఇన్సైడ్ మెయిన్ మెథడ్ రాస్తే లోకల్, అవుట్ సైడ్ మెయిన్ మెథడ్ రాస్తే ఇన్స్టాన్స్. ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ని మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ద్వారా కాల్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కాల్ చేయాలి. స్టాటిక్ కీవర్డ్ ని క్లాస్ నేమ్ ద్వారా కాల్ చేయొచ్చు. లోకల్ వేరియబుల్ ని డైరెక్ట్ కాల్ చేయొచ్చు. We have one more variable. What is that one? Final. Now discuss చేసినాం కదా. What is that variable? Final variable. For example, final int d is equals to 40. ఇది కూడా ఫైనల్ కూడా లోకల్ వేరియబుల్ కాబట్టి డైరెక్ట్ ఎలా రాస్తున్నాం మనం, ఫైనల్ వేరియబుల్ d is equals to plus d. How many types of variable? Local variable, instance variable, static variable, final. This is the variable scope and variable usage. ఇవి వేరియబుల్ స్కోప్, వేరియబుల్ యూసేజ్. ఎనీ డౌట్? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఎనీ డౌట్స్? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్